Yeah. Okay. Почему вы пропали опять? Все. Здорово. Так, всем привет. Hi to everyone. Да, всем пришедшим хочу сказать привет. Альберт, меня видно, да? Да, все нормально. Сегодня мы с Рики Гласа. Hello, Рики. Мы будем общаться. Будем спрашивать Рики вопросы. Вы тоже можете задавать вопросы, также можете присылать в донатах свои вопросы, если хотите что-то задать. Если хотите вне очереди, с донатом. Да. В общем, смысл такой, что у меня есть какие-то вопросы, которые бы я хотел обсудить с Рики. Я буду озвучивать их вам, потом я буду задавать их Рики на английском. Рики будет отвечать, и я буду вам переводить, что он ответил, потому что я осмеливаюсь предположить, что не все говорят по-английски. Поэтому формат такой. Сегодня мы с Рики Гласа общаемся о скейтбординге, о Braille, об Австралии и обо всем. Я накидал себе этот списочек интересных вопросов. Просто такой подкаст о скейтбординге, о Braille, обо всем. So I just explained to the people what we're going to do this evening. Hi Riki, thank you so much for coming. Of course, thanks for having me. Привет. Good morning, first of all. Yeah. So what Russian words do you know already? Привет, and then I looked up how to say how are you, and it was like, what is it? Как дела? I can't remember now. Car something, right? Дела. One more time? У тебя звук пропал. Сломался. Laggy. Yeah. У меня все работает. Киллер. No problem. This is real life. Live. We out here. So, Ricky, how it is to be the sponsored skater? From the San Francisco Bay Area? Yeah, of course. It's very good. I enjoy it so much. I've been skateboarding for such a long time, and I love everything about it. And to be sponsored, to be pro, it is really cool because it opens up more opportunities. It helps me skate more and more, and I just love everything about skateboarding. Thanks. Киллер, чё там? Ты наладился? Не знаю. Во, я тебя слышу. Включай камеру. Так, секундочку. Все, он здесь. Okay. So, как дела? It's как дела. Как дела? Yeah. Привет, как дела? Also, Aaron should taught you one more phrase is like hello beautiful girl. You know that phrase? Nice. So he also should tell you that he knows привет this phrase, so you can ask him later. All right. Киллер, подожди. Ricky, I just send you the link to the stream, to our stream. You can check it on Instagram. Okay. Can I like minimize this? Oh yeah. Итак, Какая самая стримная травма была у Рика? спасибо большое за такой большой донат. Надо их открыть, кстати. Okay, sick. Yeah. I don't know if I can have it open at the same time. Maybe I could in the other room.
Куда они делись уже? У нас есть первый вопрос. Угу. Какая самая стрёмная травма была? Я не видел его. Какая самая стрёмная травма была у Рики? Okay, we got a question now. What was the worst injury you had on skateboard? I think. Okay, so it was about 10 years ago. I was trying to do a nose blunt slide on a ledge, and then I fell awkwardly like this, and then I put my knee down, and then what happened is this part of my leg, it broke away from my knee, like the bone broke up like this, and then I had to have surgery and have 5 screws in there. But it was a long time ago, and it is okay now, but it was, I probably didn't skate for at least 6 months after that. So do you still have these screws in your leg? Yeah. Wash the shin. Oh, that's tough, man. Yeah. Be safe. Sounds Be scary. safe, brother. Be safe, for real. I need to go back and tell myself, be safe. Так, что там по чату? Киллер опять? Ты опять сломался? Ему скрепляли ее болтами. 10 лет назад это произошло, и до сих пор у него в ноге присутствуют эти болты, и это жестко. Спасибо за подписку. Thank you so much for your answer. Of course. У тебя, Киллер, у тебя иногда звук The пропадает. question that really is... Так, меня слышно? Ну, тебя лагает очень сильно. Нет? Включи и выключи камеру. Во, отвис. Все нормально. Что ты говоришь, Альберт? Я тебя не слышу. Все нормально уже. Все хорошо. Сейчас ненормально. Я не знаю. В следующий раз надо приходить к тебе, Альберт. Походу так. Ну, ты иногда отвисаешь, а иногда подвисаешь. Ну, помаши мне рукой. Я понял, киллер завис. Так, кстати, всем здравствуйте, кто приходит, кто подходит. Очень жарко. Окей. Something strange with the connection. Yeah. It's okay. It's real life. We sometimes have technical difficulties. It's all good. He has to reconnect. No problem. Мгм. Киллер. Киллер, скажи что-нибудь, пожалуйста. То тебя не слышно и не видно. Альберт, задай вопросы, пока есть такая возможность. Да какие вопросы вам задавать? Так. Рикки, do you see the chat? Nah. I'm not sure if I can see the YouTube and Discord at the same time. Or if I go like this, can you still see my camera? Yeah. If I go like that? Oh, okay. Alright, then I can get it. Так, все отключились пока. Рикки, we have a question. We have a question from chat. Glow wants to say what's up. Гло, What's up? what's up, boy? What's up, teammates?
They're having like some technical problems. Alright. We have a question. Hi guys, Yeah. special question to Australian man. Rick, Yeah. do you like surfing? And do find something common between skateboarding and surfing? Thanks. That's a good question. As I grew up as a child, my grandmother lived by the beach, so I would go surfing quite often. I probably was boogie boarding, like bodyboarding and surfing before skateboarding. And then I liked both of them a lot. And I think they are similar. I think both sports, they have lots of similarities, and how you learn to get good is similar. But I just like skateboarding more because it is lots of effort to go to the beach, to check the tide, check the waves. I like skateboarding. You just go on the concrete and just try, do anything, try. That's really why I like skateboarding more. But I like surfing a lot too. Thank you. Блин, киллер, чё с тобой не так? Rikki, do you Yeah. miss Australia and its spots? Also, what do you think is the best time for skating in your opinion? It's gotta be mornings for me. This is from In the the chat. morning. Interesting. So what was the first question? What is the skate scene like in Australia? Do you miss the Australia and spots there? Yeah, a little bit. What has been difficult with moving here is I didn't know when I can go back to Australia, because it was very difficult to move with everything that's going on with the pandemic. So then now it is complicated. I can't just go to Australia for 2 weeks because I can't even get in, I don't think, or things like that. So I've almost been here 1 year and I haven't been back to Australia. So I do miss it a little bit. I would like to go for a holiday to go back. What was the second part? It was my favorite time to skate. I think best time for skating. I think it's nice in the afternoon, just before the sunset, because then the sun is low and you get the really nice golden shadows. I think it's the most beautiful time. Thank you. Killer. I'm sorry, guys, I missed a lot. So what was the question? Пока из чата я зачитывал. А какие были вопросы? Вот пришел вопрос с донатом. Спасибо, кстати, за донат. Есть ли разница между австралийским и американским скейт-комьюнити? Ага. Ответ был? Нет, я еще не задал его. Okay. Here's the question from the audience. What's the difference between Australian and American skate communities? That's a good one. I think the biggest difference, and maybe you guys can relate to this as well in Russia, but in Australia, everything is much smaller and everyone knows everyone and knows everything that's going on. But then now that I come to America, it's huge and everything is so much bigger, and this is where all the pros are, where everything is happening, where skateboarding was invented even. In Australia, we say, wow, imagine if a pro would come. And then here I'm in America, they're like, oh yeah, skateboarding was invented right there. Like right over there is where skateboarding was invented. It's like crazy, you know, it's like I'm still not quite used to it. Рики говорит, что Опять пропал. всех, как бы скейт-сцена маленькая, комьюнити маленькая, все знают все. Да как так? Все, сейчас все нормально. Все? Все, говори. Нет, опять. Я скажу, короче, я поменяю Теле2 на что-нибудь другое, я пофиксю интернет, поменяю провайдер, потому что мне это достало. Привет, парни. Вопрос к Рике. С возрастом стали появляться неприятные ощущения в суставах, которые не ощущались в юности. Что Рикки может посоветовать для сохранения суставов и здоровья в целом? Спасибо за донат. Сейчас Киллер переведет ответ. Киллер,
Я вижу, как ты очень хорошо двигаешься, и ничего не лагает. Ты можешь говорить. А, звука нет. Я понял. Some troubles here. It's okay. Возьми у жены мобилу. Альберт, ты меня слышишь? Слышу. I can hear you. А чё, у тебя без вебки? Блин. У тебя без вебки звук нормальный? Не нормальный. Да, А у тебя Wi-Fi дома нет, что ли? Подрубись в Wi-Fi. Что-что? Ты по мобильной связи сидишь? Да, я когда подключаюсь к роутеру, вообще ничего не работает. Я понял. Давай попробуй только голосом. Давай, ладно. И ты будешь лицом, Хорошо. я буду сурдопереводом, короче. Хорошо. Все. Блин, почему все через жопу вечно? Я не понимаю. Okay, Ricky. We are on the stream. Yeah. There will be both of us without killer. Without my face. Okay. No Without problem. his face. Кстати, у меня Рики тоже залагал. А, я потому что свернул его. Блин. Все нормально. Все. Давай, киллер, рассказывай. Так, я договорил про скейт-комьюнити вопрос? Нет, ты оборвался. Окей. В общем, он сказал, что в Австралии и в России, скорее всего, ситуация схожая, и скейт-комьюнити узкая, и все друг друга знают. В Америке же скейт-комьюнити огромное, профаков огромное, ну, как бы огромное количество, как бы вся индустрия там, и он не может до сих пор как к этому привыкнуть, потому что все профаки там, скейтбординг был изобретен там, и, в общем, там совсем все по-другому, там все по-крупному. В Австралии все так более... как бы все друг друга знают, тусовка довольно узкая. Вот разница между австралийским скейт-комьюнити и американским. So, Ricky, we have questions about... Там еще есть доната. Сустав? Как суставы будет Joint. Я забыл. Joint. Что? Joint. We have a question about joints, about you got older every year, and something happened to your joints. Do you do something special to your joints to keep them moving as it was when you were young? For sure. I'm 29 now, so I have been feeling a bit of the pain in my joints. And the biggest difference, I think, is when I am young, I can skate all the time, every day, all the time, hours, and then be fine. But now I think I have to be a little bit more calculated in how hard I skate and how much I skate. When I try to skate every day, especially my knees tend to get a bit sore. But what have I been doing? I've been trying to go to the gym as much as I can and strengthen all the muscles in my legs. And I try to do some yoga too and some stretching. And I think that helps a bit. Yeah, I got you. And how many hours a day do you skate? It depends. Since I've joined Braille, I've pretty much been skating every day and then like many hours every day. Like maybe like 4 or 5 hours. Yeah. Okay, I got you. Рики говорит, что да, теперь у него как бы там, и колени могут не так эффективно работать, как раньше. Раньше он мог кататься типа много, а сейчас ему нужно рассчитывать время, рассчитывать нагрузку, кататься меньше. Сейчас он делает, как бы закачивает, делает упражнения, занимается йогой для того, чтобы поддерживать там свои суставы, ну, растягивается для того, чтобы поддерживать свои суставы в форме. Вот. Чего раньше, в принципе, как и все, не делали, потому что раньше все просто катались, а потом заканчивался третий десяток, и люди начинают разминаться. В принципе, Рики с такой короче, как и у меня, я бы так сказал. Вот.
Так, еще есть вопросы с донатами? Не, пока нет. Из чата давай. So, подожди, у меня мои вопросы, я тут список написал. Все. First of all, we wanted to congratulate you with your pro model, new pro model for Braille, first pro model for Braille skateboarding. Yeah, thank you. For Braille skateboards, yeah, this is so sick, and the print is killing. This is just a print on a grip tape, or board also has this print on the top? Yeah, it's the top. The top is a sheet of grip tape with the print on that. So it's on the grip tape, and then the bottom is the board that looks like the grip tape. Yeah. Yeah, this is crazy. I like it because I have it. So weird. Yeah. So see, it's like that's the grip, and then boom. Yeah. So smart. I like it. Yeah, I'm surprised no one has done this before. Yeah, the same. It's like, so cool, so obvious, but Yeah. but I've never seen it. Exactly. В общем, у Рики вышла промодель. Это первая промодель для Braille. Раньше у него была для австралийской фирмы. Он катался за австралийскую фирму. И тут первая промодель для Braille. Она такая классная, типа принт с наждаком, а сверху нарисованы подвески. И это очень круто. So this is your fourth pro model in total? Yeah. So with Folklore Skateboards, the Australian company I used to ride for, I had 3. Yeah. Donut killer. Cool. Ricky, thank you for the answer about surfing, and hi from St. Petersburg. Come to Russia. Yeah, I would love to come to Russia. It was a donation. Yeah. What about Russia? I would love to come to Russia. Honestly, I don't know so much about Russia. Just before you told me that it was hot, like it was very hot for you guys. That to me that is surprising because when I think Russia, I think it's always snowing, it's always cold and stuff, Yeah, it's cold and snowy like 7 months a year, but 5 months a year it's hot and sweaty. Yeah. Okay. Cool. Yeah. Now it's like what measure system in Australia? Is it Celsius or Fahrenheit? Yeah, Celsius. So now it's like 35 Celsius in here. Oh wow. It's Easy. so hot, yes. so you might understand. Did you even check how to go to Russia or something? Did I check? No, but Yeah. I've seen one of my scooter friends. He went to Russia, and I seen really cool photos and videos and stuff. And I was like, "Damn, that looks awesome." Yeah, it's a lot of spots here, and in like early years, like 15, 12, 20 years ago, skateboarding teams from the States, they come to Russia to skate to present their company, like a series, Fallen, Cliché, French team. Yeah. Lots of legendary skaters. They came to Moscow like years ago, and it was crazy back then. Now it's not happening, but years ago it happened a lot. Was it a thing in Australia? Like teams from the States, did they come to Australia? They come, but very rare. If there is a demo with big team, everyone goes because it's like such a rare thing. I remember one time Ryan Sheckler came to do a demo, and there so many people were there. All the teenage girls were there. It was very funny. Yeah, it was a huge event back then. Yeah, but now, for real. But now it's not a thing. It's not happening right now. So I really want to bring Braille skateboarding to Moscow to make it happen again. Something like this. Definitely. Mowgli is also very keen to go. Yeah, he wanted to come, but because of the pandemic, it's not going to happen soon. For sure. Yeah. So I'm going to control it. I'm going to check the information and control the situation. Awesome. Короче, я спросил Рики, он сказал, что особо по поводу приезда его в Россию, он сказал, что особо про Россию ничего не знает, естественно, ему интересно, он хотел бы приехать. И вот я ему сказал, что у нас жарко, он очень удивился, потому что он не знал, что в России бывает жарко.
И что пока что как бы ничего по этому поводу не известно, но я сказал, что я поставлю на контроль и буду контролировать, потому что Рики хочет приехать, Могли хочет приехать, но пока что с пандемией ничего не понятно. Вот такая вот ситуация по поводу приезда ребят в Россию. Ничего не известно, ждем конца пандемии. Вот. Ну, примерно вкратце и так. Спасибо. Там есть вопросы какие-то, Альберт? Донатов нет, но тут из чата есть вопросы. Угу. Ты чат видел? Есть интересно. Я просто все вырубил, чтобы интернет работал хоть как-то. What's your hair routine, Рики? So honestly, I don't really do too much. I just comb it. I just wash it occasionally, but not every day. And I just comb it. But see, like right now, it has a lot of knots. I need to comb it a bit more. But I think 6.5 years ago, I got a haircut. I had short hair. I got a haircut, and I say, I'm never gonna cut my hair ever again in my life. And since then, I haven't cut it. Wow, this is so sick. I like it. Yeah. And I don't comb my hair to stay them curly. It stays curly. Yeah. Cool. В общем, Рики говорит, что он не стрижется уже 6 лет. Особо, типа, ничего с волосами не делает, просто моет их и расчесывает периодически. И что 6 лет назад он, типа, постригся последний раз и сказал, что больше никогда не будет стричься. И я говорю, клево. Это клево. I have a question, you know? Yeah. Do you know the Disney cartoon, The Rescuers, about the mice? They like the rescuers. Like. Okay, I'm not sure. I'm not fully sure. So there was a cartoon about the two mice. They saved the children and stuff like that. And the second part was about Australia. Oh, okay. Yeah, and when I was a kid, I watched it, and I was like, man, Australia is so cool. I wanted to go there. And when I was a kid, I wanted it so bad, but now I like it's like too far. I'm not sure about that. Yeah, you should come. It is really cool. Have you ever seen, The Simpsons? Probably yes. The American show, The Simpsons? Like Yeah, Homer of course. Simpson? Yeah, Yeah, of course. Have you ever seen the Australia episode? What was about? Like Bart and Homer, they go to Australia. I don't remember. You should watch this one. It's really funny and it's very like it is not so much a good portrayal of Australia, but it's so funny, like all the stereotypes and just what they do and stuff. It's really good. Yeah. Dundee the crocodile, I guess. Something about that. That's cool as well. I don't know if you know this in America, but there's a place called Outback Steakhouse, and it's meant to be like Australian restaurant. And I went there for the first time a few weeks ago. It's so funny because it's not really like Australia, but it's just very funny to see how they like perceive it. I get you. Yeah. So my question is like, when I see someone from Australia, they're like, yeah, I have a lot of poisonous snake around my neighborhood. I have kangaroos around my neighborhood. Deadly spider bit me in the finger, and I almost lost my hand and stuff like that. Yeah. Did it ever happen to you? Did it happen to you? For sure. So where I used to live in Australia, if I drive my car maybe 10 minutes, I can go to a place where there's wild kangaroos and just see wild kangaroos. And I used to go to this skate park that is near a field, and there's always kangaroos there. So it is really cool. When I have tourist friends, I bring them and I show them kangaroos, and they're like, whoa, like so crazy. But as well, in Australia, the spiders is not so dangerous. They just look scary, but they're not really dangerous. But snakes, yeah, that is very dangerous. In the summertime, the snakes, if you ever see a snake, it is super poison. So you got to be really careful. And then if you get bit by the snake, you got to go to hospital straight away, like really quick. Otherwise, it could be really bad. Did it ever happen to someone you know?
Bit by a snake? Yeah, I don't think they ever got bit and had to go to hospital, but they will tell you how they had close call where it like bites their shoe or bites their boot or something, and almost. That is crazy. Yeah. Because here in Russia, there's like basically no dangerous animals at all. But you have bears, right? I think No, bears. we don't. I think Californians have more bears than European part of Russia. Yeah, okay, maybe that's true. Because Americans say to me all these dangerous things, but I say, you have mountain lion, you have bear, like, that's scary. yes. Oh, that is Gabe. scary. We got Gabe Cruz. You Hi, understand what Gabe. Oh, What's up? hello, Gabe. How you doing? You can't see me. You How can't are see you? me. Он без We're наушников. okay. But the internet is bad. Oh, I see. Bear flip? Yeah. Keep viral flips alive. Я You это want- помню. Oh my god. Hey, I give you a bear flip. Yeah. Oh, yeah. First try Alright. Yeah. That's sick. Вопросик есть. Wait a second, I'm going to translate okay. to Russian audience what we just was talking about. В общем, я спросил у Рики, как они там выживают в Австралии, потому что каждого австралийца, которого я встречал в жизни, он рассказывал дикие истории про ядовитых пауков, ядовитых змей, кенгуру и прочую живность, которая просто ходит везде. И Рики сказал, что действительно у них там, типа, ну, вот где он жил, там буквально в 10 минутах от него есть место, где бегают дикие кенгуру, и он всегда своим друзьям, которые приезжают в Австралию, показывает там диких кенгуру, и что действительно летом в Австралии полно змей, и они очень опасные, и от них нужно держаться подальше, и что если тебя укусила змея, то нужно сразу бежать в больницу, но с ним такое не происходило, с его друзьями тоже не происходило, но факт остается фактом, в Австралии много дикой живности, которую можно опасаться. Какой вопрос, Альберт? Два вопроса. What was the maximum height you dropped on the skate? And what's the next trick you're gonna learn on the vert? On the vert. Yeah. Maximum height. In Australia, I ollied over. It is like a bar and then a big drop. I'm not sure how big. It's probably similar to the Braille drop. So nothing too crazy, but something like that. I think it's pretty crazy. Like you say now about the joints, I don't skate such big stuff. Maybe I do the Braille drop one time, but I'm not trying to skate big stuff. I like to do more technical tricks. And then you say, what's my next trick? Next trick on the vert. That's a good question. I've been thinking about some combos. I would like to do maybe on like 2 ledges, do like Smith grind, and then go kickflip, and then do like crooked grind on like one ledge to the other or something like that. I think it would be cool. В общем, Рики, Sounds cool. вопрос был, с какой высоты максимально он дропал, и какой следующий трюк он будет... подожди, трюк в верте или где? Трюк в верте, и какой следующий? Oh, yeah. Максимальная... Oh, yeah, sorry. It was about the bird. Yeah. Next trick. What is my next trick on the vert? I really want to learn. So I did about pre-grab backside air, but I really just want to learn late grab and like on the nose. Like I was close, but then I injured my shoulder, so now I haven't been able to skate the vert anymore. But when it heals up, I really want to land the late grab backside air. Late grab? Yeah. What is that? It's more like a proper air, because my ones I grab before I take off. Ah, you mean not early grab, just a normal grab. Uh-huh. Yeah. So what was it? Backside grab or? Yeah, backside nose grab. Backside nose grab, окей. В общем, Рики говорит, что по поводу дропа, самого высокого дропа, он дропал где-то с высоты Braille дропа, но, типа, вообще он не дропает, потому что это не его стиль, он любит больше техничные трюки, ну и в целом, типа, бережет свои суставы, поэтому не дропает. Возможно, когда-нибудь он дропнет один раз с Braille дропа, но в целом, типа, это не его тема. А по поводу верта, он говорит, что повредил плечо, и сейчас пока не катает в верте, но когда будет снова катать, хочет выучить правильный backside nose grab. Типа, вылетел, схватился, уехал. Вот такие вот планы. Вопрос из доната.
Вопрос из доната. Какие любимые жанры у Рики? Какие любимые музыкальные жанры у Рики и любимые группы в этих жанрах? И чтобы он может быть, он может посоветовать что-то особенное из австралийской сцены. Спасибо за донат, кстати. Австралийской музыкальной сцены. Да. So here's the like musical question. What are your favorite genres in music, and what bands you can recommend, and maybe from Australia bands? Oh yeah, okay. One Australian band where they're actually skaters too. It is pretty cool. I believe it is called King. It's a long word. I think it's King Gizzard and the Wizard Lizard. Yeah. It's very well-known band. Even I know that band. It's really cool. Okay. It's like it's like psychedelic rock or something like this. Yeah, absolutely. And this main guy, Ambrose Kenny Smith, he's very good at skateboarding. I don't think he skates so much anymore, but he used to be very, very good. Cool. So you like psychedelic rock or something like this, right? Yeah, I like lots of different genres. I like a bit of everything. But yeah, I think I like sort of indie rock and just like mellow kind of beats like that. I got you. So I heard that psychedelic is like now trendy in Australia. Psychedelic rock. Yeah, I heard about it. A little bit, yeah. I knew that band, but I didn't know that they are from Australia. Yeah, that's cool. В общем, Рики говорит, что любит всякую индюшатину, любит такие типа легкие биты. И есть австралийская группа King Gizzard, и там какое-то длинное название, но в общем King Gizzard, и он ее рекомендует. И я тоже вам рекомендую, потому что я слышал их песни, мне тоже рекомендовали. Реально крутой психоделический рок, такой интересный. В общем, King Gizzard. Еще вопросы есть, Альберт? Интересный из чата вопрос. Что Рики думает о том, что Аарон Кайра будет участвовать в Game of Skate на Берриксе? И как он оценивает его шансы? Controversial question about the barracks and the Aaron being in the barracks. What do you think about that? What are his chances? Here's the question. I don't know. Yeah. I don't know how you what you can tell about that, or what you can't tell about that. Like any answer will be acceptable. It is a little bit controversial. I think I'm not 100% sure that Aaron is going to be able to make it to because he's as busy with a lot of stuff going on. So I'm not 100% sure if that will go down. Yeah. Yeah. Back fit? Yeah, brother. Nice outfit, Gabe. Yeah. Yeah, so I'm not certain that we will see him play the game, if that makes sense. Yeah, okay. В общем, нет стопроцентной уверенности, что мы увидим эту игру. Пока ждем. Если игра состоится, то будет хорошо. Вот такой ответ, в общем, по этому поводу. Еще есть интересные вопросы? У меня просто тут записано, я еще могу позадавать свои. Привет передают с дачи от пацанов. И ждут меня, наверное, на дачу, либо нас всех ждут на дачу. Вопрос к Рики, какой самый неудачный трюк он выполнял? А как понять неудачный? Я не знаю, тут... Okay, here's the question. What was the most unlucky trick you did? I guess that was the one where you broke the leg. What's funny is every time I get injured, most of the time I am doing something silly and not really trying difficult trick. Like when I broke my leg, it was not a big stair set. It was just this curved ledge, but I was just not so focused, you know. Another time I tried to do blunt fakie on a quarter pipe, and I was just messing around, really relaxed, and I stepped strange and I break my ankles. So maybe let's say that one. Yeah. This is that's why I don't do blunts to fakie. Yeah. So simple, but so scary. Yeah, totally.
В общем, Рики говорит, что однажды он делал просто блант на фейке, трюк, который он делает 10 из 10 стабильно, и он просто дурачился, несерьезно сошел, как-то неудачно поставил ногу и сломал лодыжку на бланте на фейке. Поэтому всегда будьте сосредоточены. Вопрос от Антона. От Антона Звягинцева. Ага. Как долго Рики учился делать кикфлип? How long did it take to learn a kickflip? That's a good question. I think I started skating when I was about 8 years old, so I was very young. And then I think maybe about 1 year I learned how to kickflip because I watched video of my 10th birthday and I have it pretty good. So I think about 1 year. Рики говорит, что он начал кататься в 8, и когда он пересматривал свою пленку с дня рождения, когда ему исполнилось 10, он там уже делал хорошо кикфлип. Значит, типа, где-то год, типа, такого. Вот. That's pretty fast. Yeah. For a proper kickflip, it's pretty fast, I guess. Yeah. But Because people, you need to remember it takes time, you know. They asked me first tray flip too, and I think it was like years. It was like, I would have been like maybe 12 or 13. So like from 8 to 13, it's like quite a while, you know. Yeah, it's about tray flips, right? Yeah. Ага. А по поводу трехи говорит, что типа там с 8 до лет в 13 он поставил треху. Вот. I've got a question from my list. So how did you get in contact with Braille? Did you just message them? Like, guys, I can do something? Yeah, it was funny. It's a funny story. So I am just in Australia doing my Australian skating and stuff. And then I buy a ripstick from a garage sale. I say, oh, this is cool. Then I post on my Instagram, just do some tricks on the ripstick. And everyone comments, Gabe Cruz, ripstick god. And I was like, oh, what's this about? And then I see Gabe ripsticking, and I'm like, oh, cool. Then I plan to go to America to do a big trip. And I say like, oh, who can I meet up with? What cool things can I do? And I say, let's go meet up with Braille. And now these guys see the ripstick god. And then I met up with them. And the first thing I filmed was the ripstick video that at Fremont Skate Park. I think it is in 2019. And then I returned to Australia, and we filmed a few more videos. Then I returned to Australia, and then I just been talking to them so much. And then Aaron just says like, yo, like, get out here, like, come and work for Braille full time. Yeah, I remember that video. I was like, a pro rip sticker? Is this a thing? This is so weird. I think that what's funny is when Aaron met me, he's probably just like, this guy's rip sticker. Like, I don't think he even knew that I was like just a skater that occasionally does it, you know? Yeah. I felt the same. Yeah, it's funny. В общем, я спросил Рики, как он законтачился с ребятами из Braille, и он говорит, что в Австралии просто катался, купил себе рипстик на, типа, гаражной распродаже, начал на нем делать трючки, что-то постил в Инстаграме, и все начали отмечать Гейба под видосами с трюками на рипстике, потому что Гейб, он типа скейт, рипстик гад, типа там, бог рипстика. Все начали отмечать Гейба, и он типа как узнал типа про то, что вот Гейб рипстик гад. И когда он запланировал себе поездку в Америку, просто чтобы там поездить, посмотреть Америку, он решил, что было бы круто, ну, типа, покатать вот с ребятами из Braille, и просто договорился с ними, чтобы снять видос про трюки на рипстике, типа, как он спозиционировал себя профессиональным рипстикером. И, в общем, они сняли тот видос, типа, как профессионал на рипстике, а он там делал лютые трючки, и так они познакомились с Braille, и после этого Аарон уже сконтачился там с Рикки и пригласил его на работу в Braille. Рикки, how did it happen that you decided to call yourself a pro ripsticker? What were you thinking? Hey, I think that was Gabe. I just said, yeah, I'll come and I'll do it. And then Gabe is like, oh, he's world's best, I think is what he says. World's best ripsticker. That is funny. Из доната вопрос, киллер. Ну, переведи, сейчас да. я переведу. Я спрашиваю Рики, как ему пришло в голову назвать себя профессиональным рипстикером. Он говорит, что просто пришел на съемки, а Гейб говорит, да этот парень, типа, лучший рипстикер в мире. И так пошло, типа, про рипстикер. Да, что там за вопрос?
Любимые скейтеры из США у Рики. Встречался ли он уже с кем-то из них после переезда в США? И с кем бы еще хотел встретиться? That is a really good question. What are your favorite skaters from the States? Did you meet them already? И с Yeah. кем бы еще хотел? You know what was cool? The other day we hung out with Christian Hassoy. Yeah, I saw that. This is crazy. Yeah, I saw that in JD's account, and I was like, wow. Yeah, I was. Are you going to really record nervous. this on I was video? nervous. The videos I Yeah. think will be coming out soon. We filmed 2 videos with him. But my favorite skaters as a kid, there was 2: Rodney Mullen, Tony Hawk. Like they're the ones that I just have so much respect for. I love everything they do. So Tony Hawk, I spoke with him on the Zoom call. Yeah. But I have never met him in real life. I would really love to. And then Rodney Mullen, I have never met him yet. But I think maybe one day I will get to meet him. But it is really cool to meet other people. Like Andy Anderson is someone that I really respect. And then it was cool to hang out with him and spend a bunch of time with him. And we have met so many cool people through Braille, like Christian Hassoy, Andy McDonald. Yeah. All these really awesome people. I've been so stoked. Yeah, so cool. В общем, Рики больше всего нравится Тони Хоук, Родни Муллен. С Тони Хоуком он общался по Зуму, когда они снимали видео. Перевод есть на канале. А с Родни Мулленом они еще не встречались, но, типа, перспективы на все это присутствуют, и когда-нибудь обязательно. А вообще он, типа, ценит и любит то, что он часто встречается с какими-то скейтерами, типа Энди Андерсона, которого он обожает. Вот они недавно катались, снимали видосы в Braille House с Кристианом Хассой, как это сказать по-русски правильно, не знаю, склонять. Это легендарный верт-скейтер из 80-х, который с Тони Хоуком гасил в самом начале. И, в общем, типа он встречает много крутых скейтеров, и это уже круто. Вот. Следующий вопрос. Есть вопросы? Пока нет. Окей. Now my question again. По своим давай. When your career, skate career changed, when you felt that something changed and you became not just a skater, you became a known skater, you became someone like For sure. world started to notice you. Absolutely. It was one specific thing, like one day it happened. So I have a good answer for you. When I seen Instagram start to become popular, I thought it was really cool. I'd say, oh, this is cool. You can post one video and then people can see and you can have control over it. It was very intriguing to me. And I had a lot of motivation to make videos and put them on Instagram. Then I was filming lots of difficult tricks, and I filmed this one trick in Australia where it is a rail, it's a flat bar like this, and then it has a curve at the end. And I did crooked grind, and then I do nollie out, and then impossible, and then land. And I post this to my Instagram, and then I have not many followers, like 3,000 followers or something. And then all the big skate things repost, like Thrasher posts on their story, Transworld posts, like literally every Barracks post, all of them post. And I was like, whoa, like I didn't think something like that is possible for me, you know? And I was like, that's crazy. And then it was very motivating for me to just keep doing tricks, and it inspired me to keep going. Yeah, so cool. В общем, я спросил у Рики, когда его скейт-карьера поменялась, когда его начали замечать, и он сказал, что когда он типа заметил, что в Инстаграме можно заливать там клипы, просто сделал трюк, загрузил, он начал постить в Инстаграм, и первый трюк, который, так сказать, заметили, он сделал по периле крукет, и там была такая перила с вылетом, и типа вылетел с Impossible, крукет Impossible сделал. И он запостил это везде, в смысле запостил, и все начали перепощивать, типа там Трэшер, Беррикс, все начали постить, и в тот момент как бы все поменялось, вся его карьера пошла уже по-другому. В общем, пошла по-другому, люди начали уже знать о нем. As far as I know, there was a montage of your tricks, like different tricks.
And everyone noticed you. Like Tony Hawk said that he saw that before the filming of the video you did with Braille. Like there was a montage that everyone reposted, and everyone. with the skipping. Yeah. It was like well known even before the Braille, I guess it happened, right? Before you joined the. That is crazy. I mean, like this is crazy. What was it? That was a little bit after this Crooked Grind one, and then I was motivated to do more, and then that montage was like all the crazy tricks together kind of thing. Yeah. I mean, like even Tony Hawk noticed you. Like he saw that. Yeah, that is crazy. Yeah, that is so crazy. Totally. Tony Hawk follows me on Instagram, and it makes me so nervous. I can't never post again. I think you're gonna get used to it in a few years, I guess. В общем, я спросил у Рики по поводу того, что он сделал какой-то монтаж, и там, в общем, ну, там была соскакалка, еще там разные трюки, которые все видели. И, в общем, Тони Хоук там тоже заметил это, и он говорит, мол, Тони Хоук на него подписался, и теперь он как бы, у него уровень повысился, и он уже боится постить что-то, чтобы, типа, в общем, ставки поднялись, вот про что. Итак, есть вопросы, Альберт? Ну, знаешь, такие все не очень интересные. В общем, спросите что-нибудь прям пишите. такое. У вас есть уникальный шанс. То вы спрашиваете, любимый трюк, любимый, там, что, первый комплит. В общем, у меня еще есть вопросы. Вот там есть вопрос один. Довольно интересные, по моему мнению. Пишите свои вопросы, придумайте свои вопросы, и пишите, опять же, в донатах. Если без очереди хотите. House, насколько вы знаете, поэтому присылайте донаты, пишите вопросы в донатах. Но мы продолжаем. Давай, из чата есть вопрос. Тут. Давай. 29 лет чуваку. Он начал кататься после большого перерыва. И есть ли у Рики знакомые, которые также начинали, и каких успехов они добились? So here's the question from the dude. He's 29 years old, and he just started to skate again after a long break. What do you think he can achieve? And maybe you have someone who you know who has been through the same situation. What do you think about that? Absolutely. It is a common thing people say to me is, oh, you got me back into skating after 10 years, 15 years. And then they say, I am older. What can I do in skating? And I think you can do as much as you dream, as much as you want. It is never too late to begin to skate. But I think what's important is take it slow and don't be too rushed to try to learn things, to be like, I have to do a kickflip, I have to do 360 flip. Just take it slow and enjoy skateboarding for what it is and slowly progress and just try to push yourself, but push yourself slowly and safely, because when you're a little bit older, you have your body, like we're saying, the joints in your body, it is not so forgiving to just slam. Whereas when you're a little kid, it's much easier to just slam all the time and get up and not worry. But when you're a bit older, I think you need a little bit more caution, a little bit more slowly, but you can still learn everything, I think. Рики говорит, что в этом нет никакой проблемы, типа просто бери, учись кататься, нет никаких, как сказать, преград. Просто чем старше ты становишься, тем более продуманней, обдуманней, и нужно подходить к этому, типа не спешить, не заставлять себя, типа нет такого, что ты должен откуда-то спрыгнуть там с кикфлипом обязательно, просто ты должен получать удовольствие, кататься с комфортом и стараться не падать, потому что все-таки тело с возрастом не прощает ошибки так, как оно прощает в молодости, поэтому можно выучить любой трюк, и в 29 просто нужно медленно и с чувством, с толком, с расстановкой подходить к обучению. Вот, со ссылкой, со ссылкой на возраст, по-моему, так говорится? Со скидкой. Я уже не помню. Со скидкой на возраст, вот. Вот такой вот вопросик. Есть еще вопросы? Так, кто у Рики, по его мнению, кто, по мнению Рики, лучший скейтер в России? Я спрошу просто, знает ли он скейтеров из России, Тоже, в принципе.
Riki, do you know any skaters from Russia? Russian skaters? That's a good question. You probably should know at least one. Yeah. I'm trying to think. I'm not sure. Try it. I definitely have seen footage from Russian skaters, but I don't know if I remember their names. On the barracks or somewhere else? On the barracks. Maybe. So, have you ever heard about Seva Kretkov? Oh, yeah, okay. I didn't realize he was Russian. He was born in Russia. He grew up in Netherlands, and now he's living in LA. Yeah, okay. I didn't realize he was from Russia. He speaks Russian, so he is Russian, you know. Yeah, okay. Also, there's like Russian skaters. They are pretty often skating the barracks. So they how to say it right? They exist. Something like that. Yeah, for sure. They're out there. Yeah, they're out there. Я спросил у Рики, знает ли он очень попытался вспомнить, я ему сказал, что есть такой парень Сева Крутков, он вспомнил, что да, Сева действительно существует, но он не знал, что Сева русский, я ему объяснил, что Сева родился в России, вот, потом сказал, что на Бериксе наши ребята периодически катают, вот. So maybe someday our boys will become more known. I hope. Yeah, for sure. Yes. So, так, есть вопросики? Что-то было про семью, я видел. Навещает ли он родных в Австралии, или они тоже переехали в США вместе с ним? Ну, Рики отвечал на этот вопрос. Да. Они, естественно, живут в Австралии, и он не был в Австралии больше года из-за вот этих вот всяких штук-дрюк. Но очень хочет поехать. Это было в начале стрима. Даже я со своим херовым интернетом. А я забыл. Да я тут по всем окнам лазю. Okay. I have a question, like really important question. You should answer like Very serious. Yes. Who is your favorite skater from the Braille team, except Riki Glasa? I think I gotta go with JD. Oh yeah, good choice. Yeah. But now you're fired, I guess. I Yeah. think you say before I'm pro ripsticker. JD is much better than me at ripstick. He is number one now. Yeah, as someone said in Braille, he's better in everything. Yeah, I think so. Yeah, he's so good. So you even built a vert RAM just for him. Exactly. So how good he is. Вот я спросил у Рики, кто его любимый скейтер в Braille, он сказал, что JD, потому что JD лучше, типа, вообще во всем, лучше всех во всем, и для него даже, типа, рампу построили, для него одного, он единственный вертер в Braille. Any questions? Альберт. Про серф был вопрос, да? Почему Рики не стал им заниматься профессионально в самом начале? Ну, я не в курсе, я пропустил. Да? I have a question. Yeah. Oh, yeah. How do you say this in Russian? Мне нравится скейт. Мне нравится. Мне Мне нравится. Мне нравится skate. Yes. That's right. Nice. Learn Russian, yeah. Привет, Might help Никита. you. Yeah. It seems like a difficult language to learn. It seems complicated for English to learn. I guess it's a bit more complicated than English. It's like similar to Italian, but Okay. not as complicated as Japanese. Yeah, okay. You both speak English very well. How long have you been, like, did you learn in school? I like American and English music, and I sing in English. I write lyrics in English for like a decade now, I guess. Yeah, So nice.
And I really like to talk to the people from other countries. Yeah. So I had some practicing through these years. So that's why I speak English. I also, I work as a translator for a few years now. So yeah. Okay. Awesome. Yeah. Perfect. So that's how it happened. It's just cool to know languages, Absolutely. That's the reason why I speak English, and that's that allows me to talk to you right now in person. Yeah. So that's the best thing about knowing languages. Я вспомнил прикольный вопрос, Киллер. Почему? Подожди, я Давай, переведу. Рики спросил меня по поводу того, откуда я знаю английский. Я ему рассказал, что это моя работа. И очень круто знать языки, потому что они позволяют разговаривать с людьми из-за границы, вот, например, как сейчас. Вот о чем мы говорили. Угу. Спрашивали там где-то в начале, какая у них сейчас температура и как Гло катается в куртке, даже если у них сейчас жарко. Okay. One more very important question. What's the temperature outside now? At your place. At your place. In California? Yeah. It is pretty hot. The last few days it's been pretty hot. I'm not sure exactly. You use Celsius too or Fahrenheit? No, Celsius. Yeah, I think the last few days it has maybe been about 30 also. 30 Celsius, maybe high 20s. It has been quite nice. Yeah, not so bad. And about the Glow, how he skates in all this big giant. Yesterday, the sun. We at the skate park outside. The sun beaming on us, and he's just in the jacket, in the beanie, in the hood. I don't know. How is he doing that? I have no idea. So this is just happening, and you don't know why. Yeah. Okay. В общем, сейчас у них где-то 30 градусов по Цельсию. И вчера они ходили кататься, и Гло был в куртке в этой надутой, в шапке, и в худи. Просто катается. И в чем? В худи еще был, в капюшоне. И в капюшоне. И это просто происходит. Они не знают, почему так происходит, но просто так происходит. В общем, на это нет ответа. So there's not a lot of things you know about Russia, right? Not so much. What and where you heard things about Russia that you know already? Okay, so one thing where I see Russia is one of my favorite movies is Rocky. You know this Rocky? Yeah. I think number 4, he goes to Russia and trains and fights the Russian guy. Yeah. If he die, he die. Yeah. Yeah, but it looks nice where he runs up the mountain in the barn. I think it's cool. Yeah, not so bad. I'm going to agree. Yeah, but so, other than that, not so much really. Oh, okay. I know one more. Tony Hawk's Underground. Underground. Where you go to Moscow over the helicopter, McTwist over the helicopter. Yeah. Yeah. Mowgli told me about that already last year, and I was like, "What? There's a Moscow in Tony Hawk?" Yeah. I never knew that. Now I know. Yeah. В общем, я спросил Рики, откуда он знает то, что он знает про Россию. Он сказал, что в Рокки 4 там Рокки поехал в Москву драться с этим Иваном, как-то там его звали, не помню уж точно. И вот оттуда он видел Россию. А еще в игре Tony Hawk Underground 1 есть карта Москвы, где нужно делать мактвист через вертолет. Вот такие вот источники про Россию. Еще я хочу поговорить об одном австралийском скейтере с Рикки, очень известным, и мне очень интересно. So, Shane O'Neill is Australian, also from Melbourne. Yeah. Right? Did you ever see him in Melbourne? Did you skate with him? Yeah, I would always see him around. I didn't skate with him so much, but a little bit. But it was really cool to see because he was known in our city as this little kid that was really good. You just know him as little kid, really good. And then in maybe 2-year period, he went from little kid to just top in the world. And really quick, and it was so cool to see. It's just whoa,
he is a local good skater, and then now he's like best in the world. So I was really hyped on that. That is so crazy. Yeah. So you skated together with him before? Like a little bit. Every Like time, like what I say, every time there's a demo, every time there's a competition, everyone knows about it. So you always see him at the competitions and stuff like that. I got you. That is crazy, you know? Like, and when it happened, like, that he was a good Australian skater, and now he's top of the world. When did it happen? What year? I can't remember exactly what year, but I think he became friends with P-Rod and Nigel Alexander. And I remember I seen a video with P-Rod, and he says, "Oh, this is my friend Shane O'Neill," and then I was like, "Whoa!" Yeah. Yeah, that is Crazy. That is unpredictable. Yeah. В общем, я спросил Рики про Шейна О'Нила. Шейн О'Нил — это австралийский скейтер, который с Рики из одного города. Рики из Мельбурна, Шейн О'Нил из Мельбурна. И, в общем, Шейн был скейтером, как бы, типа, топовым скейтером Австралии. Очень хорошо катался, типа, там, крутой местный скейтер. И в какой-то момент просто он резко стал топовым по миру. Просто, типа, ну, все сейчас знают Шейна О'Нила, и он действительно просто невероятный скейтер. И мне вот действительно было интересно, как человек, который все это наблюдал, реагирует на это. В принципе, как и все мы, просто чувак был топовым скейтером в своем городе, сейчас он стал топовым по миру и гасит в Америке с другими типами. Вот, просто как придерживайтесь своего дела и когда-нибудь. Вот. Есть вопросы из чатика, Альберт? Спросите о Дастине Доллине. А что от него спрашивать? Не знаю, спросите Рики о нем. Ну, а что конкретно? Не, просто спросите. I have a question for you too. Okay. What do you think about skating in the Olympics? And is there any Russian skaters that made it into the Olympics? First of all, there's no Russian skaters that will be on the Olympics. They didn't make it. They didn't make it. Dang. Yeah, but a lot of them tried, and they're like really talented skaters. But still, they can't make it. It's like it seems like it's a really complicated thing, and I'm really happy for Andy Anderson that he made it, and he's gonna be on the Olympics. This is so cool. And what I think about the Olympics, I think it's really cool because it's gonna make skateboarding bigger and more skaters, and it's gonna not be just thing for punks in your neighborhood to skate near garbage can. It's gonna be like a bit more prestigious, in my opinion. Yeah, so I think it's really cool, and still I really like to watch the competitions online. To root for someone. I really like Street League. I really like X Games. So there gonna be one more competition that I'm going to watch. So that's good. Totally. I think. Рики спросил по поводу Олимпиады, что мы по этому поводу думаем, и прошли ли наши ребята какие-то. Я сказал, что наши, к сожалению, не прошли, но прошел наш кореш Энди Андерсон, и это круто. И что я считаю по поводу Олимпиады, что это круто, потому что скейтбординг будет более престижным, больше народу будет кататься на скейте, и, типа на одно соревнование больше. Это круто, я считаю. Ricky, maybe you have some questions about the Russia. Maybe you want to know something before you come, and maybe it will change your decision. And you're like, oh, okay, Russia. Yeah. What is the coldest it gets where you live? I guess like minus 20, 25 Celsius. That's too much. Yeah, that's too much, but it's like I seen a video. January. They boil the water and then they throw it out the window and then it turns to ice. It's like in Siberia somewhere, or far north or so. Yeah, Moscow is pretty cold in the winter, but during the summer it's really hot here. So it's like
30th, 25, 30 Celsius plus during the summer. But now it's really hot here. Yeah, that's cool. But Russia is pretty cold. Yeah, it's the fact. Not like Australia. Yeah. What about the winter and summer in Australia? Now it's winter in Australia, right? Yeah. That's crazy. Yeah. It's like opposite to America, basically. Yeah, that is so weird. When I figured this thing out, I was like, wow, that's insane. So what's funny with this is, it was Go Skateboarding Day, Yeah. June 21st. Yeah. And then I listened to the people that made this day, and they say, well, if we have to pick a day, why not we pick the solstice, the longest day in America, Yeah. which is this June 21st. But then in Australia, it's opposite. So it's the shortest possible day. So they pick the shortest possible day for Go Skateboarding Day for Australians. Yeah. Not so comfortable for Australia. Yeah, not so nice. And how do you feel it? Is it something weird for you or something? Is it cold in Australia during the winter? It is not so cold. It is mild. It never snows in the residential area. It only snows on the mountains. Mm-hmm. But it is not so cold. It is barely ever like less than 7 degrees or something. Never really less. Yeah. Сейчас, Киллер, подожди. Что спросить о Дастине Долине? Напишите, что спросить. Пожалуйста, конкретно спросить. В общем, я спросил у Рики по поводу того, что сейчас в Австралии зима. То есть южное полушарие живет по, так сказать, противоположному календарю. Сейчас в Австралии зима. И он говорит, что когда Go Skateboarding Day, типа в северном полушарии, где вот Америка, Россия, Европа, 21 июня это самый длинный день в году. А в Австралии, наоборот, это самый короткий день в году. И типа в Австралии на ГСД типа не самый комфортный день выбрали. Вот. Есть какие-то вопросики, хорошие ребятки, пожалуйста, пишите, задавайте. Вот, потому что у меня вопросы кончились, но я бы еще говорил и говорил. Как он оценивает катание Дастина, к примеру? So here's someone in the chat is asking about Dustin Dollin. And what do you think about Dustin Dollin? I don't know why is this a thing, but still, someone want to know? Yeah. You like Dustin Dollin? I personally think he's cool. Yeah, he's crazy. Yeah. He do crazy stuff. I like him. I think what's cool about Dustin is he was one of the first Australians to go out of Australia to America and be like a big pro. He was kind of one of the first to do it. So I always have so much respect for him. I think he's cool too. He's crazy. And he's really good. He does Baker 3. I like his part the most. And he does such good tricks. Yeah, he's crazy. I didn't know he's from Australia. Oh, okay. Yeah. Where is he from? I can't remember. I think Sydney. I think not in the city, but around the Sydney area. Okay, so that's why they ask you about Dustin Dolan. Yeah. I just know him for so long. I didn't know he's from Australia. I thought he's from the States. Yeah, totally. That's the reason. Yeah, he's cool. He's crazy. В общем, он респектует Дастину за то, что он был первым австралийцем, который стал таким большим про, который уехал из Австралии и стал большим профаком, таким мировым, и он делает безумные вещи, и он крутой. Вот такой итог. Просто я так вовлекаюсь в диалог, что я забываю детали, и, может, я что-то даже забыл перевести. Вопросики. Вопросики, Рики. Did you try... what do you think about downhill skateboarding? And did you try that? Like longboarding? Yeah. I think it's cool. I see them, they go really, really fast. And to me, that is scary. Like, I think you gotta have the right pads and stuff. And maybe, I don't think I can wear shorts. I gotta wear thick jeans, maybe. But it's cool. I would love to try. That's a good idea. Maybe I should try it sometime. Good news for you, you can try it in Russia, because we have a friend. Yeah. He's a professional downhill longboarder, so he can teach you. What's his fastest speed?
Антон, I don't know. Антон, ты с нами? Какая у тебя самая большая скорость на лонгборде была? Антон, давай, отпиши в чате, какая самая высокая Давай. скорость? We will ask him if he's here. I don't know. I'm I sure don't it's like crazy. I don't like hill bombing. I don't like big drops. So Yeah. I'm I not- like hill bomb, but it's funny now to be in San Francisco. Everyone Yeah, says yeah. hill bomb. But I like it, but on the road it's too risky. There's too many Yeah. cars, too much other stuff. I don't want to do that. You know, like I would like road with no one around. That sounds more fun. Yeah, exactly. Вопрос про музыку. Сейчас, сорян. Про музыку мы уже в начале обсудили, чатик. Да, там. И Антон написал 98 км в час. So his our friend longboarder, he said 98 kilometers an hour. Per His hour. fastest speed. Crazy. That's so Yeah. insane. I didn't know that. Yeah, that's really crazy. That's scary. That is crazy. That is scary for me. Yeah, I'm very never- scary. never gonna try that. I like casual skateboarding, flat ground, Mhm. and ledges. Yeah. Yeah. What is your favorite trick? My personal Yeah. tray flip. I Yeah. do it all the time. You can check my Instagram. Tray. I really like this trick. For sure. Есть вопросики? Да нет пока. Ну тут про музыку мы уже говорили. Сейчас я чуть-чуть отмотаю вверх. So Ricky, how much time do you have for us? Maybe you're busy. I'm alright. It's okay. I'm alright for time. I can just do whatever you guys want, really. Okay, thank you so much. So how early do you wake up to be in the Braille house? Usually we begin at 10 a.m. So it is pretty relaxed. You know, maybe I wake up at 8, do some things in the house, and then go. You live far from the Braille house, or? Hey, Rick, I gotta get Oh, some yeah. action here on live. I don't know if we can show this yet. Wait, this is live on Braille YouTube. Is it? Yeah. Oh, snap. All right. Exclusive? They're getting a sneak peek. Should we leak it? Yeah. Oh, let me show you first, and then we'll leak it. Yeah. You Do gotta it. show me and not them. You gotta show them too. Come on. Yes. Oh. Опа! Yeah. I don't know what that was. I don't know what that was. Dang. Alright, I'll show you guys a little bit. Dude, Yeah. Dude, that's so sick. Yeah. It's so Yeah. awesome. Like with the dogs too. My real dogs. Yeah. Yeah. So Braille cool. logo. It's sick, game. You hype? I'm so happy. Boom. Yeah. Amazing. Так это же Go, какая... Это let's как get Funko it. Toys, да? It's like Funko Toys, yeah? Yeah. Exactly. Yeah. Cool. So sad we don't have this. We don't have this in Russia. So sad. Maybe we'll figure out something later. Yeah. I struggle with this in Australia too. It is complicated with all the shipping and stuff, you know. Yeah. So sad. So do you live far from the Braille house? Nah, I actually live very close, about 1 mile away. Oh, sick. It's good. Because Yeah. when I figured out that Mowgli lives in Bakersfield, I was like, where? Yeah, so what he usually does is he comes and stays with us for a few days, then goes back. Yeah, that is tough. Yeah. That is crazy. What, can I ask you a question? What is your dream place to skate, maybe in America? I don't know. I really wanted to skate at Venice Beach skate park Yeah. because it looks, like so crazy. Beautiful. Like Yeah. like a concrete skate park, really giant, really cool, right on the beach near the ocean. This is Yeah. insane. So, Yeah. so this is like a dream place. Looks like a dream place, in my opinion. Yeah. I will try it someday. For sure. Рики спросил, типа, если у меня какое-то место, где я обещал бы закатать, и я сказал, что это бетонный скейт-парк на пляже Венес в Лос-Анджелесе, потому что это бетонный скейт-парк на пляже. Это круто. Вот. Ну и вообще это типа как памятник считается такой
месту, где зародился скейтбординг. В этом еще прикол скейт-парка. Есть вопрос. Что Рики думает о Марке Гонзалесе и видел ли он его вживую? Марк Гонзалес? Марк Гонзалес. Ricky, do you know who is Mark Gonzalez? Of course. I know only David Gonzalez. Mark Gonzalez is a bit more older generation. He's kind of like the pioneer of street skating, but now he's a little bit older and just does kind of like relaxed stuff and art and stuff like this. How old is he? He's probably maybe like in his 40s now, I think. Okay. He was like one of the first people to skate at kink rail, I think. I think he was the first. Crazy. А в чем был вопрос? Что он о нем думает и видел ли он, встречался ли с ним? What do you think about him, and have you ever met him? I think it's really cool. I like his attitude towards skating because some people, they get focused on, I must do tricks, I must do ollie tricks. But he has an open mind and he does lots of crazy stuff. Like he will skate a longboard and grind a handrail and just do random stuff like that. So I really like that kind of expression. And I seen him at a demo a few times in Australia, but I don't think I spoke to him, but I just seen him skate in real life at a demo. Yeah, cool. В общем, Рики говорит, что он думает, что прикольно, типа, то, как он катал. Типа, он катал не так, как все. И он видел его демо-выступление в Австралии несколько раз, но, естественно, с ним персонально не общался. Вот. Так, что-то было. Что-то про деку я потерял. Вот, любимый сайз, любимый размер деки, короче. На какой деке катает Рики? На какой ширине? What size board do you skate? I skate 8-inch board. 8-inch? Pretty thin. Yeah. But it's nice for double flip or dolphin flip, you know? It makes it easier. Yeah. Рики катает только на восьмерках. Вот. 2 years ago, I tried 8.5. I was like, this is pretty wide, interesting to try. And now I only skate 8.5. Yeah, okay. That's cool. I really started to feel the board after that. I was like 8.5, really wide. I need it. I feel it. So, when I've been skating the vert ramp, I skate 8.5. Yeah, because it's like the speed. Yeah, and just feel a bit more safe with your feet on there. Yeah. So you probably have to ride whiteboard there. Yeah. Так, товарищи. Бывает ли у Рики... Рики, is there a day... are there days when you are too tired to skate? For sure. Since joining Braille, I've been learning about how to skate more days in a row. Because in Australia, I hadn't been skating every single day. I would skate a few days, have a day off, rest, then skate again. But skating every day, it is a bit different. So I like what you say. Sometimes I do feel tired, and I try to rest, take it a bit more easy, and not go so hard every single day, you know? I gotta be a bit more thoughtful, when I try really hard. Окей. Переведешь, Рики, да? Я пока чекаю кое-что. Как звучал вопрос? Бывают ли у Рики дни, когда он устает от скейтбординга? Бывают ли у Рики дни? Он говорит, что типа в Австралии он там покатал, денек отдохнул и не катался подряд. А когда он переехал в Америку и начал работать с Braille, он начал учиться, как это делать, чтобы катать каждый день. В общем, пришлось как-то осваиваться, привыкать к этому. Вот. Но, естественно, у него бывают такие времена. How do you feel in the States? Is it different from Australia? You feel different? Is it weird or something? Yeah, I feel pretty comfortable now, but it is a little bit different. I think Australia is the people are a little bit more relaxed, a little bit more chilled out. But in America, maybe
you're in the shopping center and people get angry at you, things like this, you know. The people are a little bit more uptight and maybe a little rude as well sometimes. But I think it has been a nice transition. I feel pretty safe, pretty at home here in America. I like that, like what I was saying, all of skateboarding is here. Like, this is where skateboarding began. This is where all the pros are. This is like the center of everything. And I really like being in the mix like that. Окей, я gotcha. В общем, я спросил у Рики по поводу, чувствует ли он разницу между Австралией и Америкой. И он говорит, что в Австралии люди более расслабленные, а в Америке они более какие-то резкие, грубые. Но в целом он чувствует себя хорошо. В Америке, типа, тоже безопасно, хорошо. И в целом, типа, привык и ему нравится. Вот. Альберт, прием. Какая у Рики мечта? Мне вот это понравился вопрос. Рики, do you have a dream? And if so, what is it? What is my dream? Yeah. I don't know. I mean, I never thought I would be living in America, skating as a pro. I never thought of all of this stuff. So I'm happy with how everything has gone. Like, I still am living the dream now, kind of. Nice answer. Типа, Рики уже живет мечтой. Он уже живет мечтой, он никогда не думал, что он переедет в Америку, будет кататься, и это будет типа его работой. Так что он уже живет мечтой, ничего такого особенного у него нету. Вот. Так, есть я читаю, тут... смотрящие. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их, присылайте донаты. Тут такой вопрос. To be honest, Ricky, we are planning to visit Braille House someday when Awesome. it will be possible. We're gonna film everything and everyone, so Yeah. you be prepared. And also we collect like donations right now to be able to go there. to go there. Yeah. So, Yeah, cool. так что, товарищи, коллеги, если вы хотите поддержать нашу поездку, пожалуйста, присылайте донаты, задавайте свои вопросы. Вот. Есть там вопрос, Альберт? Сейчас отвечу. Вам реально хватит 100 тысяч на поездку? Не хватит. Нет, конечно же, нам не хватит 100 тысяч, но... Это на такие нужды, самые реактивные. Скажем так, это увеличит вероятность. Да. Значительно. Так, тут было что-то про бренды. Как обстоят дела с локальными брендами и маленькими компаниями? Все порабощено гигантами и культами типа Vans, DC и так далее. Наверное, вопрос, к региону. Типа в Сан-Франциско так или в США так. There's like a interesting question about what do you think about small brands in skateboarding? Are they still powerful? Are they still exist? Or every small brand consumed by bigger brands like Vans, etc. Yeah, right. I think it is an interesting time because I think now, so like in the shoe space, the few big companies kind of took out all the smaller shoes. But interestingly, in the board company space, I feel like there's more brands than ever. And then now there's a lot of people beginning brands. Like I think yesterday, Niger begun a brand. So many pros just begin their own brand. So I think there's still opportunities to have smaller brands and to make things possible with social media, especially like Instagram and TikTok and YouTube. You have so much possibilities for exposure and growth and stuff like that. So I think it's okay for small brands in this day and age. Yeah, I like your answer. I agree. Рики говорит, что, мол, в обувной продукции действительно, типа, брендов не так много, но вот, например, в досок много, как никогда, разных брендов. Найджа начал свой бренд, буквально вот сегодня или вчера он выложил там какие-то первые промо.
Там у разных скейтеров есть свои бренды, и типа с развитием соцсетей, в принципе, гораздо проще запустить свой бренд, и я с ним согласен, потому что типа возможности есть, брендов действительно есть много разных, в том числе маленьких досковых брендов. В общем, не все поглощено корпорациями. Любимая фирма подвесок — это краксы, потому что Рики катает на краксах. Да. Are you sponsored by Crux company? Yeah. So it's like you are the rider. Yeah, like I'm on the team. Yeah. Oh For yeah. Crux. I also ride for Crux. It's my favorite. Sick. Yeah, it's the best. I love the branding. You know, it's like skating is not so serious. It is about having fun and just being expressive. It's not about like doing the biggest, hardest tricks. Do you know Louis Barletta? I like him a lot, but I've never met him before. He's one of my favorites. I met him here in Moscow like 15 years ago or something. You know, it was so weird. I just watched Enjoy Bag of Suck. Yeah. I believe this is the title. Yeah. And I really was like, that dude Louis is so cool. He is so cool. And months after that, Enjoy or Ezekiel, I don't really remember. But Louis came to Moscow to do a demo, and I was like, I am going, 100% going. And I met Louis. So I still have a picture of that in my Instagram. And it was awesome. so cool. Yeah, and he's still creative. He's still so cool. Yeah, he's really cool, and you know he's a bit older as well, like what we're saying, but he's still so good and so creative. Yeah. And I think he's really cool. Yeah. So you are at the same team with him, and you never met him. Yeah. Okay. It's been interesting because my whole time here in America, everything has been COVID, so I haven't really been able to experience normal America. You know? Yeah. That's so weird. Yeah. В общем, мы про краксы говорили. Да. И я говорю Рике, что я тоже катаюсь на краксах, мне очень нравится. И типа есть крутой чувак тоже из краксов, Луи Барлетта. И типа он, Рики катается за команду Кракс, Луи Барлетта катается за команду Кракс, и Луи очень крутой старый скейтер, и я его встречал еще в Москве еще там, не помню, 15 лет назад практически. Вот про это была беседа. Про Луи Барлетта, про то, какой он крутой. So how many sponsors do you have? Yeah, so now Braille, Crux, Vans as well. But Vans is kind of like Flow, you know. In Australia, I was on Vans Australia, but then when I move, it's like more complicated. Yeah. I have Skate Shop in Australia, locality skate store. And in Australia, I have a Boost Mobile, the phones in Australia. Wow. Yeah, but that's all now. Not bad. Yeah. Not bad at all. And I like skate. Your personal brand. Yeah. Cool. I really like it. Basically, I really like what you guys do there. This is so cool. Thank you. We are really happy to be part of that, even here. Totally. I think it's awesome, you know, that we can all be connected in this way. Yeah, this is so weird. I mean, like, I just saw a post of Braille in Instagram, like, we are looking for translators. And I was like, I can be one. Why not? Maybe I can make something of it. And now, like, I know all the skaters in Russia. We have big channel. Every skater in Russia know the channel. And it became so big. I didn't even. What? Sorry, go on. No. Sorry, continue. I was gonna say, isn't that crazy? Both of us, the reason we become connected with Braille is because of social media. Yeah. This is so weird. I didn't even think about it. I never thought about it, and now it's happened. It's so weird. Yeah. You even have a silver play button behind you for Braille Russia. Oh yeah, true. Yeah.
Yeah, here it is. Wait, I think I can flip this camera so you can see properly. Yeah. Мгм. Braille, Russia. О, Let's это мы. go. Yeah. That was my dream back then. When the channel started to grow, I was like, what if we can have a silver play button in Braille House? I was Yeah. like, what if it will happen? And it happened a few years ago. And I was So like, sick. yeah, so crazy. I didn't believe that we can gain 100,000 subscribers. I thought this is like too much. Yeah. Looks like it's not. В общем, Так, да, мы переводи. говорили про то, что как странно то, что нас свели соцсети, и то, что я когда-то мечтал, что Braille Russia наберет 100 тысяч подписчиков и серебряная кнопка будет в Braille House. Я не верил, что это произойдет, а это произошло, и вот. Что ты говорил, Альберт? Вопросик интересный, кстати, мне тоже очень интересно. Угу. Как оказывается медицинская помощь при травмах в США, если у тебя нет страховки? Или там обязательное медстрахование? There's the question about medical insurance in the States. Have you ever experienced something with insurance in the States? Do you have the insurance? Yeah, in Australia, everything is basically for free in Australia, but in America, very different. And I learn about this, and when I move here, I buy the insurance. Like Braille helped me a little bit, and I buy the insurance, and then I think maybe 2 weeks after I had it, I cut my shin, and I had to get stitches in my shin. It was maybe like 2 weeks after having it, and I was like, woo! And then since then, I've used it a few times, but it is very different to Australia. So you pay for insurance every month, I guess. Yeah. And you got your treatment for free. Yeah, mostly. Basically, yeah. Ага, окей. В общем, когда Рики приехал в Америку, Braille помогли ему купить страховку. Насколько я понимаю, там страховка платится раз в месяц. Типа взнос. И как только он приехал, через 2 недели он рассек себе, ну как под коленом там ногу. Это можно заметить. Я тоже не знаю, как это называется. Вот, да. Часть ноги, короче. И воспользовался, так сказать, страховкой. Она ему пригодилась, в общем, после переезда в Америку. Не зря он ее платит. Вот. Ну, типа, да, в Австралии медицинское обслуживание бесплатно, в Америке только по страховке. Но это такой комплексный вопрос, который, чтобы полностью охватить, нужно просто смотреть там другие видео на эту тему. Вот. Голень, точно, голень. Ну, голень, это же вроде ниже, разве нет? Ну, так ниже, да. Ну, это вся голень. Вот эта часть, это голень. Окей, голень, окей. Голень. Так, хорошо. Вопрос о скейтбординге в общем. Если долго учишь трюк, и он не получается, стоит ли пробовать другие трюки или останавливаться и долго учить один? Here's the question about how to learn tricks. If you learn one trick for a long time and you can't make it, should you try something else, or you should stick to it and try till the end? That's a good question. I think you should do a mixture of both things. So say if you are trying to learn to kickflip and you try and you can't do it, maybe go and learn some other tricks, maybe learn shove it, ollie, or maybe like fake a big spin, something like this, and then come back to it. But I think it is also important to not do that too early, because to learn tricks, it takes a lot. And you want to really keep trying. Like, people think they can learn kickflip in one day, which is obviously not the case. You got to put in the work, So I think don't forget about putting in the work. But sometimes if you get in a rut and you can't do it, you could do some other tricks and then come back. Or you could just be learning all the different tricks at once. And then some days you try some days you try other, and you're just progressing overall. В общем, если вы учите что-то одно, там, например, кикфлип, и у вас там вы учите, он не получается, там, стоит переключиться на другие трюки, поучить другие трюки, и потом там попробовать вернуться опять к этому трюку. Нет, типа, не нужно застревать на одном,
нужно переключаться и на другие трюки. Но и распыляться тоже не стоит. Вот такой Да, был смысл. распыляться не стоит, но типа не нужно думать, что вы быстро выучите, или типа не нужно сразу переходить на какие-то сложные трюки, типа всему свое время, и там, чтобы выучить трюк, это занимает время, поэтому не нужно думать, что вы выучите кикфлип за один день. Вот, поэтому нужно просто упорство и как бы подходить с умом к изучению трюков. Ricky, do you have to go? I saw the guy. Yeah. Yeah, you have to go. Да, Рики, надо Is там that уходить. right? So you're about to leave, right? Yeah. Is that okay? Yeah, Yeah, of it's course, okay. We like took an hour and a half of your life, and we really appreciate it. Thank you so much for this conversation with us. I really appreciate it. I really like what you're doing. Thank you so much. Thank you for your answers, and we'll be happy to see you here and have another conversation with you. If you wanna hang out with us, just message us, and we're going to add you to the stream again. Thank you so much. Yeah, awesome. Sounds good. And I think if you hit up some of the other guys, they'd probably be down to do this kind of thing too, like Mowgli or Chris or whoever. Yeah. We're going to do this again with all of you guys, I think. Yeah, someday when we figure out about my internet connection. Yeah. Thank you so much again. Thank you, Ricky. And have a nice day. Подожди, киллер. All right. Be You safe. too. Be safe, You guys brother. have a good evening. It was really nice to talk to you guys. Thank you. Thank you so much. We appreciate All it. right. No worries. See you later. Bye. See ya. Bye. Что, Альберт? О, здорово. Здравствуйте. Ты включишь эту камеру свою? Попробуй. Если она заработает. Ну, типа, блин, я не знаю. Ой, вырубай. Вообще. Я вот так сделаю. Так, мы в эфире? Да, мы в эфире, только ты когда камеру включаешь, у тебя реально там все плохо становится. Ну, не знаю, может, это еще телефон. Я думаю, может закончить эфир, чтобы это был как бы такой цельный... Ну да, все, заканчиваем. Я просто переключился. Так, все, ребята, спасибо всем, кто пришел, спасибо за ваши вопросы, за ваши донаты, за подписки, кто подписался. Спасибо вам. Пишите, что было хорошо, что было плохо, что стоит улучшить. Но по поводу интернет-соединения меня это я все и сам понимаю. Вот. Но в целом пишите, да, как вам было, что улучшить, что, может быть, заметили, что мы и не заметили. Да. Я надеюсь, что мы продолжим эту рубрику, потому что мне это очень интересно, вот например. первый такой пробный вариантик. Рики любезно согласился. Запись стрима останется. Те, кто будут смотреть записи, пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение, предложение. В принципе, у нас и всё. так что обязательно подписывайтесь, обязательно пишите комментарии, потому что мы хотим развивать эту тему, развивать канал, и надеемся на вашу поддержку, потому что на поддержку Ютуба рассчитывать не приходится. Спасибо вам большое всем, кто смотрел. В смысле у меня слишком громкий звук? Я просто слишком близко к микрофону был, сорян. Все, ладно, всем пока. Мы уходим. Хорошего дня.